안녕하십니까. 새로운 봄입니다. 미술시장의 현장을 찾아서 여러분과 재미있는 얘기를 나누는 아트&마켓의 서진수입니다. 문화예술계와 공연계 소식을 주로 다루는 웹매거진 굿스테이지와 지난번에 이어서 이제 두 번째, 오늘은 아주 특별한 손님을 모시고 시작해 보도록 하겠습니다. 이제 벌써 완연한 봄입니다. 그래서 미술관에도 또 화랑에도 그리고 또 아트페어에도 옥션에도 아주 사람들이 굉장히 봄을 즐기는 이러한 시즌이 되었습니다. 또 이러한 시즌에 맞춰서 오늘 또 미국에서 한국을 방문해 주신 페리 웨버씨를 모시고 즐거운 그리고 유익한 시간을 갖도록 하겠습니다. Hello, Perry Weber. Nice to meet you. Nice Welcome to Korea. Thank you very much. 자, 오늘은 이 2015년에 호주를 베이스로 해서 탄생한 이 핀테크 아트 비즈니스의 뉴 모델을 제시하는 아트머니라고 하는 아주 재미난 회사가 나왔는데요. 거기에 뉴욕 매니저로 활동하고 계시는 페리 웨버 씨를 모시고 여러 가지 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 우선 페리 웨버님께서 셀프 소개를 좀 해주셨으면 고맙겠습니다. Yeah, so I am Perry Weber. I was born and raised in New York City, and I got my undergraduate degree from Williams College. I studied art history there, and while I was in college, I interned at Christie's, Gagosian Gallery, and Sotheby's, all in New York City. Those were really wonderful experiences that led me to want to join the art tech world. I then, when I graduated college, joined Artsy, where I worked for 3 years. There, I was on the auctions team, where I managed benefit and commercial partnerships. 크리스티 소더비 우리가 많이 들어보던 그런 굉장히 큰 옥션 회사에서 인턴십을 하고 또 세계의 가장 큰 갤러리였던 게고시안에서 또 이렇게 인턴십을 했군요. 아주 놀라운 경력이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 그리고 혹시 제가 얼핏 들은 기억이 나는데 윌리엄스 컬리지가 뉴욕 양키스 오너가 거기 출신 아닌가요? 혹시 아시는지 모르시는지 모르겠네. Yes, George Steinbrenner. Yes. Is it right? Yes, that's right. Also the director of the MoMA, of the Art Institute of Chicago, and the Los Angeles Contemporary Museum of Art. Sure. The directors all went to Williams. Oh. Yeah. Very good art history school. Yeah. 여러 가지 면에서 이렇게 또 좋은 명문 대학 나오고 그리고 또 관련된 미술과 관련된 이런 대학을 나오시고 또 인턴십을 재밌는 데서 하셨던 그런 분을 모시고 오늘 얘기를 나누고 있습니다. 또 사실 이제 미술 시장이라는 것이 기본적으로는 이제 화랑, 아트페어, 경매가 되겠지만은 최근 한 10년, 15년 사이에 제4의 미술 시장이 온라인 미술 시장이거든요. 그래서 또 아트C라고 하는 회사가 또 온라인 시장에서는 굉장히 또 선도적인 역할을 하고 있는 회사이고 또 거기에 계시다가 지금 새로운 아트머니라고 하는 회사로 오셨다고 소개를 하시네요. 그래서 주로 굉장히 프론티어를 그리고 이 정상의 어떤 그런 경험들을 많이 하시는 분이 아닌가 이렇게 소개를 생각이 듭니다. 자, 어쨌든 이렇게 세계 미술 시장의 프론티어인 뉴욕 베이스 그것도 아트&마켓 전문가이시고 그 다음에 온라인 회사를 거쳐서 지금 하나의 또 핀테크 회사에까지 와 계십니다. 이런 또 다양한 경험을 가진 페리 웨버 씨에게 하나하나 미술 시장에 관한 재미난 얘기를 들어보겠습니다. 일단 출발하기 전에 잠깐 작년에 그리고 올 초까지 지금 뉴욕 시장이 굉장히 핫하거든요. 그래서 이 핫 아트마켓 씬에 대해서 잠깐 좀 듣고 가보면 어떨까 이런 생각이 듭니다. Yeah, the New York art market is interesting because it is really always on the cutting edge. There's always
the newest thing, the newest artists, and because of that, a lot of young people are involved in the art market. I recently met a gallery owner who was 24 years old, so there's a lot of encouraging young people to start their own businesses, to become artists. So it's been really exciting to see a lot of fresh artists, a lot of fresh emerging galleries. Some of my favorites that have recently become Art&Money partners are Housing, Shelter, Tchotchke Gallery, just to name a few. And all of these galleries are started by young people in their 20s in the art world. So I'm excited to see these fresh artists and fresh galleries sort of change the scene, which we'll later see globally, I'm sure. 맞습니다. 사실 한국에서도 이 MZ 세대, 밀레니엄 세대와 그다음에 Z 제너레이션의 그 새로운 진입으로 인해서 그 새로운 무브먼트가 일어나고 있거든요. 그래서 어쨌든 저는 이제 경장용어로 이것을 뉴 웨이브, 뉴 웨이브라고 생각합니다. 아까 이제 아트C에 계시다가 또 아트머니 쪽으로 옮겨오셨다 그랬는데 언제 옮겨오셨고 그다음에 지금 이제 새로이 그 활동을 하시는 아트머니에 대해서 간단히 좀 소개를 부탁드립니다. So I joined Art&Money last June. Art&Money is an Australian fintech company that helps collectors pay over time. So we try to simplify the process as much as possible. Collectors pay over 10 months, and we pay the gallery in 10 business days. So the gallery gets paid essentially right away. They can release the artwork to the collector, which is amazing, and the collector can enjoy the artwork while they pay over time, which is amazing as well. We find that with the introduction of pay over time options, collectors begin to really rethink their budgets. Now a work that is $20,000 is now $2,000 over 10 months. So it really provides another layer of accessibility to encourage people to own the art that they want, which is very exciting. 어쨌든 간에 미술장이 커가는 데 있어서 사실은 이 캐피탈의 역할이 큰 거거든요. 그래서 우리나라의 큰 그 자동차 회사도 자동차를 판매하고 또 캐피탈 회사를 만들어 가지고 론을 해주고 이런 그런 차원을 넘어서 하나의 크레딧을 바탕으로 해가지고 미술장이 커갈 수 있는 그런 그 시스템이랄지 그런 제도를 받아들여 가지고 만든 회사로 제가 이제 이해가 됩니다. 이게. 그 다음에 최근에 어떤 회사의 좋은 일들이나 또는 그 지금 확장 일로 있기 때문에 뭐 MOU나 무슨 뭐 이런 거 새로운 일들이 많이 일어날 것 같아요. 회사 차원에서. 혹시 또 좀 소개해 줄 수 있는 빅 뉴스, 한 뉴스가 혹시 있을까요? Yes, excitingly, Christie's Ventures has just invested in Art&Money, which is amazing. We are one of the first fintech companies that they've invested in, and the 5th investment overall. So it's a really both amazing stamp of approval from an organization and a brand like Christie's, but more importantly, it means we'll be able to expand both the number of partners that we have along with our offerings. So be sure to check us out in auction houses very soon. 대단합니다. 제가 알기로는 그 크리스티 벤처스가 어쨌든 스타트업들을 지원해 가지고 미술 시장을 굉장히 키우는 그런 그 목적으로 만드는 그 자회사라고 제가 알고 있는데요. 어쨌든 뭐 온라인 쪽에 투자를 하고 그다음에 핀테크 쪽에 이런 관계의 일들을 하기 위해서 그 메인 미술품을 거래하는 그런 이제 이 경매 회사들이 또 제2, 제3의 자회사들을 많이 만들고 있는 게 세계적인 추세거든요. 그래서 이미 이제 크리스티 벤처스에서 이런 거 투자를 했다는 것도 이거 뭐 아트머니에 대한 상당한 확신을 가지고 있는 것이 아닌가. 또 이제 우리가 NFT 같은 걸 할 때 다들 세계에서 NFT 시장이 뭐 전망 있는 거 없는 거 했는데 어쨌든 크리스티 소더비 크리스티는 계속 그 NFT 시장을 끌고 나가고 있거든요. 그런 차원에서 본다면은 어쨌든 크리스티 벤처스의 어쨌든 아트머니에 대한 그런 그 투자 계획 발표라고 하는 것은 굉장히 지금 그 전도유망한 이런 그 스타트가 아닌가 이렇게 해석이 됩니다. Yes, I hope so. Our goal is that there's a future where this is a universal payment method for art. You can pull out, art money from your pocket and pay for art anywhere. So we're hoping we're the future. 예, 회사가 재미있게 이
호주와 뉴질랜드라고 하는 오세아니아를 바탕으로 해서 시작을 해가지고 미국 그리고 이 영국 쪽으로 이렇게 진출한 것 같아요. 그래서 어떤 그 특별한 그 이유가 있을까요? 뭐 설립자의 어떤 관심이나 또는 그 어떤 그 베이스가 있어서 그런 건지 어쨌든 지금 전체 세계 미술 시장에서 오세아니아를 바탕으로 해가지고 어떤 시스템이나 제도나 회사가 커가는 게 상당히 그 드문 케이스인데 그냥 아트머니 입장에서 굉장히 독특한 걸로 보여져요. 그에 대해서 잠깐 좀 말씀해 주시죠. Yes, so Art&Money is currently available to collectors in the US, UK, Australia, and New Zealand. Our company was founded about 8 years ago by Paul Becker, who started it in Australia. He is the founder of Sydney Art Week, so he's been involved in the art world in Australia for a very long time. The Australian art market is a very interesting case study because it's quite a small market, but testing this model in Australia really paid off. Of the vast majority of galleries in Australia use Art&Money and love using it. So about 4 years ago, the Art&Money expanded to the US, and then just last year it expanded to the UK as well. So we are slowly growing, but Australia was a wonderful place to start, to grow and incubate the business, to then move to larger markets such as the US and the UK. 네, 이 우리나라에서도 이제 가끔 이제 뭐 시드니 비엔날레랄지 또는 이제 호주 아트페어에 대한 얘기가 가끔씩 나오거든요. 그러니까 조금 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 조금 정보가 없는 분들을 위해서 이 폴 베커 대표님 얘기하고 호주 아트 마켓에 대해서 뭐 간단하게 좀 아시는 내용이 있으면 좀 소개를 해주시면 고맙겠습니다. Yeah, absolutely. So the Australian art market is smaller than what we see in the US and the UK. But what is exciting about it is that they do have a diverse array of artists that they show. There's a really large market for Aboriginal art, so Indigenous Australian art. So you can find art in Australia that you cannot find anywhere else. And Paul previously, before starting Art&Money, worked at or founded a company called 10 Group, which did a lot of art marketing and started Sydney Art Week. So he has always been a supporter of the arts, trying to get more people to acknowledge Australian art and the Australian gallery scene. And it's exciting now that Art&Money is a global platform. We see a lot of Americans and British collectors purchasing Australian art through Art&Money. So it's amazing to see this cross-pollination of collectors that we work with globally buy internationally because they have that option with Art&Money. 예, 어쨌든 호주에서 출발해가지고 뉴욕, 런던에 많은 또 이 파트너들을 가지고 있는데 혹시 이 아시아 쪽의 파트너 갤러리나 그리고 한국 상황이 어떠신지 좀 말씀해 주시면 고맙겠습니다. So the great thing about Art&Money is that even though we work with collectors in the US, UK, Australia, New Zealand, we can work with any galleries globally. So any gallery in the world can sell using Art&Money to that group of collectors. So currently we do have a variety of partners in Asia, particularly Hong Kong, Japan, Singapore, Thailand, the Philippines. We do have a few galleries that are from the US that have branches in Seoul and Korea in general, such as various small fires. So we're hoping to, of course, expand to more galleries globally, and of course, in the future, be able to offer the service to more collectors globally as well. 예, 어쨌든 뭐 한국은 이제 시작이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 물론 이 아트시도 온라인 플랫폼이 최근 몇 년 사이에 급성장을 한 거고 전 세계 많은 파트너들을 아주 그 빠른 시일 안에 확보를 했거든요. 그래서 아트머니도 이런 그 핀텍 쪽에 많은 또 사람들이 관심을 갖고 있기 때문에 급성장하지 않을까, 급 확산되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 자, 그 다음에 이제 이 아트머니의 그 서비스나 이런 것을 좀 여쭤보고 싶어요. 그래서 어떤 서비스가 있고 어떤 비즈니스가 있는지 한번 들어보고 싶습니다.
Yeah, so we consider ArtMoney to be a global payment solution. So any gallery can offer ArtMoney to collectors in the US, UK, Australia, and New Zealand. Currently, how it works is a collector will apply for a line of credit on our website. It's very simple. It takes about 10 minutes at most. And once they are approved, they have a line of credit that they can use at any of our partnered galleries. If a collector has an artwork in mind from a gallery that we are not currently partnered with, we will happily reach out to that gallery and see if they would be interested in using ArtMoney as well. So as we grow, we're responding to our collectors' needs and where they want to buy from. So if there's an artwork that you have in mind that isn't on our list right now, we can happily try to make that happen for you. 그러게 아주 재밌는 것 같아요. 지금 아침에 검색을 해보니까 1738개 갤러리가 파트너로 되어 있더라고요. 그래서 또 이 고객들이 오히려 이 회사에다가 이 갤러리도 파트너로 해주세요 한다 그러면은 세계 수요가 어마어마하게 많은데 이 확장 속도가 굉장히 빠르고 우리 페리님의 연봉도 어마어마하게 뛰지 않을까 이렇게 생각이 돼요. Yes, our hope is that, you know, in the future, any collector can use ArtMoney at any gallery. So as we expand, we hope that more galleries will offer ArtMoney and it will be a solution for any collector in the future. 아트머니 크레딧을 사고 그렇게 해서 확산이 되는데 제일 중요한 것은 또 이 회사 입장에서 봤을 때는 수익 구조 아닐까요? 그래서 이 아트머니는 어떻게 해서 그 수익 구조를 가지고 있는지 그런 것도 좀 궁금합니다. So for ArtMoney credit, the collector gets to pay in 10 installments with no interest. So if a work is $10,000, that collector is paying $1,000 over 10 months and is paying no interest on it. The gallery, we wire the funds to them in 10 business days, and we take a commission every time they use our services. What's really wonderful about ArtMoney, though, is that we don't charge any type of subscription fee, no membership fee, nothing like that. We only take a commission if you use our services for a sale. So it's really wonderful because it incentivizes the collector to use ArtMoney and to pay over time by not having them pay interest. And for the gallery, the commission is 10% at most. It will never be more than 10%, and it's really wonderful to have this service available to collectors to be able to pay over time. 자, 비즈니스가 처음 시작할 때는 무료들을 많이 하고 나중에 이제 수익 구조로 넘어가는데 어쨌든 10%의 수수료를 하는 것은 적은 건 아니죠. 물론 경매가 우리가 20%, 25% 수수료들을 지불하지만은 어쨌든 우리가 경제학적으로도 봐서 부동산 수익률 대개 한 6% 이렇게 보거든요. 그래서 이 장기적으로 가면은 회원 수가 파트너 회원 수가 많아지고 그다음에 컬렉터 수가 늘어난다면은 어마어마한 수익 구조가 되지 않을까 이렇게 경제학적으로 또 추정을 해봅니다. Yeah, we chose the 10% number because very frequently at galleries, giving a 10% discount is standard. 10% in the art world is sort of a nominal discount. So for us, we see our services valued at that. And yeah, that's it. 그 다음에 이제 회원이 구입할 수 있는 작품 가격대도 어느 정도 조금 레인지가 있을 것 같아요. 그래서 이제 수수료이긴 했고 그 레인지나 이런 것들을 어떻게 또 Yeah, so collectors can easily use ArtMoney for works from $1,000 to $100,000. For things above $100,000, we do have bespoke offerings. So our team will work directly with the collector to find a solution for paying over time for works above $100,000. What's great is that with ArtMoney, you can include shipping. You can include tax, you can include framing, any other additional fees associated with owning the artwork, we can help you pay over time for as well. 이 서구 미술 시장의 어떤 현황이랄지 또는 그 시장의 변동이 또 이제 다른 또 여타의 시장에 영향을 미치지 않겠는가. 특히 이제 아시아 시장에 어떤 영향을 미칠까 하는 데서 잠깐 좀 그랬으면 합니다.
Yeah, so it's been very exciting to see the Korean art market boom. While I was at Artsy, I worked very closely with Seoul Auction, and I was introduced to a lot of Korean artists while I was there, but I also got to see firsthand how the Korean art market worked. It's been amazing to see so many new galleries, new art fairs come to Korea, and even though things might be fluctuating in sort of the dominant Western art world, it's amazing to see sort of this new and exciting area in the Korean art market. It's amazing to also see these galleries that have very strong footings in the US and Europe come as well, like Lehman Maupin, Gladstone Galleries, and of course, various small fires, an Art&Money partner. So I think what will be amazing is we're going to see more international collectors buying both Korean art and from Korean galleries as well, as more international collectors come here to experience the contemporary art market. 물론 이제 서구에 많은 이제 유수의 큰 갤러리나 아트페어들이 들어오면은 이제 토종 갤러리나 아트페어 입장에서는 약간 불안감을 감출 수가 없는 것이 사실이죠. 그러나 사실은 또 그걸 계기로 해서 또 한국의 갤러리나 작가들, 아시아의 작가나 갤러리들이 보다 더 큰 시장을 확대할 수 있는 그런 또 좋은 여건도 되는 거기 때문에 이런 그 서로의 그 교류랄지 서로의 또 어떤 그 확산이랄지 이런 것은 글로벌 아트마켓 입장에서 굉장히 좋은 일이 아닌가 이렇게 생각합니다. 제가 한국 오시는 분들에게 K-팝이 유명하니까 뭐 어떤 가수 좋아하냐고 묻는 거 똑같이 혹시 한국의 작가 좋아하는 작가나 또는 뭐 경험치로 해서 수치로 해서 유명한 아는 작가를 뭐 있는지 좀 살짝 물어보고 싶네요. So I have two favorites. Yeah. I love Liu Fan and Kim Sang-yoo. 오. Both obviously are doing very well on the secondary market, Okay. but I have seen some of Liu Fan's much smaller prints selling at more reasonable price points. That is sort of a dream collection edition of mine to have a small Liu Fan print one day. 예, 그 경험에 비춰서 또 한국 화랑이나 컬렉터들이 이렇게 관행이나 특징을 가지고 있을 것 같아요. 그래서 혹시 뉴욕에 있으면서 한중일 어떤 그 컬렉터나 파트너들하고 이렇게 활동하면서 약간 뭐 차이점이나 이런 게 혹시 있었는가 한번 여쭤보고 싶네요. Yeah, so I think in the sort of Asian art world in general, different than the Western art world, is there is a long-held tradition of formality and similarly a tradition aesthetically, especially in the sort of Korean art world, you see a lot of minimalism, which comes from a long line of masters who were doing this years ago as well. And it is amazing to see sort of contemporary artists' take on that minimalism, and it's definitely strongly held today in the Korean aesthetic of contemporary art. I think on the other side of it, in sort of what you see in the US contemporary art market, is a lot of maximalism, a lot of the artist's individual personality coming out in the artwork. So I think it will be very interesting, especially as more international galleries and collectors come to Korea, to see how this mixing of a long-held traditional minimalism and the Western take on maximalism and individuality meld, to see what comes next from the Korean contemporary art scene. 네, 맞습니다. 이렇게 뭐 서로 동서가 교류도 하고 또 그런 가운데서 또 새로운 제3의 제4의 아트가 탄생하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 자, 그 다음에 또 뭐 시장이니까 그동안의 경험에 비추어 봤을 때 아트 컬렉터들에게 이제 장기적으로 컬렉션을 계속할 수 있는 약간의 팁을 하나만 콕 찍어서 말씀해 주시면 고맙겠습니다. Yeah, so something that I always tell every collector that I meet is that you should buy art that you love. First and foremost, investment is wonderful. Investment is great in the long term, but really you should buy art that moves you, buy art that makes you feel something, and support artists that you care about, whether it's in your community or internationally. So buying art you love is
definitely one of, if not the most important thing when, developing an eye for art. 맞습니다. 뭐 아무리 일확천금이 나에게 온다고 하더라도 결국 문화예술이라는 것은 나를 행복해지고 나의 효용 가치를 높여주는 그런 것이 문화예술이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 오늘 또 장시간 또 귀한 시간을 내주신 우리 페리 웨이버 씨에게 대단히 감사합니다. 잠깐 마지막으로 인터뷰에 선물을 하나 준비했는데요. 우리가 김한기 선생님의 손수건이고요. 감사합니다. 그다음에 시대가 시대니만큼 또 우리가 또 아름다운 마스크를 선물해 Thank you so 주면서 much. 마치도록 하겠습니다. 자, 오늘 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.